Hey guys, welcome back to my channel. It's Born3 here. I have three things to say, so bear with me. They're really important. First thing is, if you think this is a long video, it's not. Go down into the description below and you timestamps for the English questions and the answers in English. We have a translator. It's a great thing because Infiltration gets to speak in his mother tongue and we get awesome, honest, truthful, direct answers. Which brings me to my second point. Any criticisms of Capcom come from a very positive place. I want to be clear about that because people get a bit mixed up. We love Street Fighter, the franchise. We love this game, and we only want to see success for it and improvements in the future. Third thing I want to say is if you haven't already subscribed, please subscribe to my YouTube channel. If I could reach 5,000, that would be amazing. If you could also follow me on Born Free Tweets on Twitter. I tweet out a whole bunch of extra stuff, short things. At E3 I tweeted out Balrog, the first ever shots of Balrog, which I found by accident, turned out to be a leak. Oops. But really the numbers are important because it allows me to do collaborations, allows me to get access, it allows networks that are looking at me and wanting to give me support. Everything gets better. Right now I'm just one man in the camera, and with your support, guys, we can grow this channel and make it bigger and a better thing, and I can keep bringing you content that you want. And without further ado, please check out this interview. Hey guys, welcome back to my channel. It's Born Free here. I've got an exclusive interview with Infiltration. He's just qualified for the top 32. Congratulations. Yeah, thank you. He seems to always have the shortest route to the final because he just stays in winners. But we'll see what happens this year because people are starting to catch up. Anyway, let's get into the questions. So, Infiltration, I want to ask you, how is your tournament so far? Any observations that you'd like to share? 일단은 처음 스트리트 파이터 5로 시작되는 CEO이기 때문에 많은 사람들이 참여할 거라 생각했는데 역시 많은 사람들이 참여했고 그만큼 더 새로운 기회가 많아져서 예전에 포를 하던 프로들 말고도 아마추어들도 많이 오고 처음 만난 분들도 많아서 그 점이 되게 재밌고 여전히 그 WWE 프로레슬링을 컨셉으로 한 게 되게 좋아요. 케니 오메가도 있고 지베일리도 잘 해주고 그래서 되게 재밌습니다. So it was his first Street Fighter 5 tournament, and he expected a lot of people to be there because Street Fighter 5 is so new, and just as he expected, there was a lot of people there, and that's what really got him excited. He had like a lot of fun there, and he really liked the concept, like how they continued the concept of the WWE, the WWE, Yes, their the wrestling, and with Kenny Omega and all those stars. Yeah, I saw you were very excited to see Kenny Omega up there, and I believe that you play Alex, a little bit of Alex. We'll talk about that later. So wanted to ask you, how have you been preparing differently recently? Are you in the lab with other characters right now? 최근에 이제는 이거 토너먼트 대회에 대해서 이제는 오는데 지금 뭐 최근에 다른 캐릭터라든지 연습한 그게 있나요? 예, 새로운 캐릭터를 많이 연습하고 있고 이제 곧 다가올 이보를 위해서 연습을 많이 하고 있는데 최근에 사람들이 많이 알고 있는 내쉬, 알렉스 그리고 팡 하고 한 명 더 연습하고 있는데 그건 아직 토너먼트에서 사용하진 않았고 현재까지는 팡까지 해서 3개를 쓰고 있어요. 방금 이제 32강 전에 스네이크 아이즈 선수랑 해서 썼는데 지긴 했지만 뭐 그 캐릭터가 굉장히 재밌다고 생각하기 때문에 열심히 연습하고 있습니다. So he's been preparing for a lot of characters, especially for the upcoming Evo as well. And then he in particular has been focusing on 4 characters. He has his Nash, he has his Alex, and he has his Fang. And he has one more that he hasn't introduced yet. But he has yet to introduce yet for the 32 final. And then for for the 32nd with Snake Eye, he went with Fang. And even if though he lost, he thinks he had a lot of fun with him, and he's continuing to practice his characters. Why did you pick Fang against Snake Eyes? 왜 팽을 고르셨나요? 일단은 한 번쯤은 토너먼트에서 이 캐릭터를 테스트해보고 싶었어요. 내가 이 캐릭터를 얼마나 잘 할까.
그리고 만약에 지더라도 배우는 게 있을 거고 이기면 더 좋고 라고 생각해서 그 스네이크 아이즈 선수가 이제 사용하는 캐릭터가 이제 팽이라는 캐릭터랑 이제 좀 매치업이 괜찮아요. 싸웠을 때. 그래서 연습을 했고 사용했는데 의외로 스네이크 아이즈 선수가 다른 캐릭터를 골라서 좀 놀랐지만 가장 재미있는 캐릭터라서 요새 연습하고 있어요. 가장 재밌어요. 이 게임 중에서. So he really wanted to test Fang out. He just wanted to because he's such a fun character, and he really he thought it would be like a good matchup against Snake Eyes for his characters, but unexpectedly he chose a different character from what he has expected, and then things might have not turned out well. But even if it didn't, he felt like he can learn a lot from it just by testing it out, and just basically have fun with it. Trying him at a tournament. So before we get more into Street Fighter V, I want to ask about tournaments in general. All right, so I'm very interested to understand Street Fighter Crash. I watched it. I really enjoyed it. Unfortunately, you reached the final. You didn't quite win, but you're very successful regardless. And I've heard various rumors. So I want to understand, is Street Fighter Crash a success for viewers in Korea? And do you have hopes about the future? Just tell me what's going through your head. 이제 그 스트리트 파이터 크래시가 이제 나왔는데요. 이제 그 되게 이거 많이 이제 즐겼다고. 즐겼다고 재밌다고 이거 많이 그런 얘기가 많이 들어져요. 이제 이제 한국에 이제는 스트리트 파이터 크래시가 이제 어떠신지 이제 그런 다음에 그 소망 어떻게 되시는지 미래에 대해서. 그러면은 스트리트 파이터 크래시 얘기 먼저 할게요. 일단은. 네. So he'll talk about Street Fighter Crash first. 나는 정말 오랜만에 한국에서 트위치 같은 이제 인터넷 채널 말고 텔레비전에서도 볼 수 있는 토너먼트가 한국에서 이제 생겨서 너무 좋은데 좀 단점도 있고 장점도 있다고 봐요. 텔레비전에서 볼 수 있고 그리고 한국에서 뭐 일본 팀, 뭐 아시아 팀, 한국 선수 다 볼 수 있는 건 좋았어요. 근데 아쉽게도 너무 길었다고 생각해요. 한 8주, 9주를 했거든요. 토너먼트를. 그러다 보니까 이제 많은 프로 선수들이 이제 전 세계에 있는 토너먼트 가야 되는데 그걸 다 못 가서 되게 이제 스케줄 조절에 좀 말이 많았고 이제 선수들만 알 수 있었던 그런 단점들이 좀 많았다고 생각해서 새로운 시즌이 생기면 좀 많이 단점들을 고쳤으면 좋겠죠. 좀 짧게 한다든가 뭐 여러 가지로. So he is very excited to have the Street Fighter Crash, and it would be to appear in not only in the PCs or streaming live such as Twitch, but it would appear in televisions as well. And he just finds that as a very good thing, and there are many advantages to Street Fighter Crash, but as such there are also disadvantages, such as the length of the Street Fighter Crash. It took 8 weeks. It would take 8 weeks for the whole tournament, and then he believes that could be a disadvantage in such that there could be scheduling problems because there are other numerous tournaments to go to, and he just feels like as great as it is, there could be some things that could be fixed, such as the length of the tournament. 그다음에 미래나 소망 같은 거에 대해서 말하면은 크래시 이후에 뭔가 크게 변화는 없었다고 생각해요. 이제 코리안 FGC에 대해서 오히려 이제 스트리트 파이터 5가 나오고 이 게임이 재밌다고 소문이 나면서 그냥 플레이어들끼리 자기들끼리 조그맣게 토너먼트 하고 그런 것들이 오히려 인기가 많았어요. 크래시보다. 그래서 크래시 이후로 크게 변하지 않았던 점은 좀 아쉽고 제가 개인적으로 생각하는 거는 선수들이 좀 더 지금처럼 이제 각자 좀 이렇게 오프라인에서도 만나고 온라인에서도 만나고 토너먼트 하는 것도 좋고 그리고 이제 좀 세계적인 글로벌 토너먼트에도 자기들 좀 참여하고 그랬으면 좀 좋겠어요. 아직은 뭐 품코 선수나 저같이 프로 플레이어들밖에 안 나가거든요. 뭐 많이는 아니더라도 1년에 한 번 정도는 나가서 이런 토너먼트를 경험해보고 이런 CEO 같은 좋은 토너먼트 경험해보고 좀 더 좋은 토너먼트 그리고 좋은 경험을 많이 쌓아갔으면 좋겠어요. As for the future of the Street Fighter Crash, he believes there isn't too many changes in regards to many other fighting tournaments,
and he believes that he just really likes that there are the international aspect and how the people online can actually meet offline to meet, and then and there are not that many people in Korea for instance in Korea there is just infiltration like Punko in the tournament, and he just wishes that it's more global, it becomes more global and then more popularized as such. So more people play in Korea and show interest, because it sounds like not many people play in Korea. 그러니까 그 사람들 한국에서 사람들이 많이 스트리트 파이터를 이거 안 하나 봐. 안 하는 뭐죠? 많이 없나 봐. 별로 없다고. 네. 예, 일단은 4 때는 진짜 없었어요. 정말 안 했어요. 그때는 다 테켄만 했어요. 근데 그나마 이제 5가 나오면서 게임이 좀 쉬워졌어요, 많이. 그러니까 다른 게임 뭐 테켄 하던 사람들, 뭐 KOF 하던 사람들 다 와가지고 이제 쉬우니까 좀 많이 시작하긴 했는데, 그래도 한국에서는 PC 게임을 굉장히 많이 하기 때문에 이제 또 아케이드도 없고, 그러니까 좀 여전히 옛날부터 파이팅 게임들을 하던 사람들만 하긴 하지만 그래도 많아지기는 했어요. 근데 많아졌더라도 그게 많다고는 생각이 별로 안 돼요. So he's saying that in Korea there actually wasn't a lot of people when Street Fighter 4 was out, and with the coming of Street Fighter 5, people a lot more people had played Tekken and KOF Fighters, and then with the coming of Street Fighter 5, a lot of people decided to move to Street Fighter 5 because it was a lot easier. And so, but another thing about Korea is PC gaming is actually very huge in Korea, and arcades are actually diminishing. So in that, there are a lot of people who used to play the arcade games who actually played, and there are the additional players who would come and play during with the transition of Street Fighter 5, but yet PC gaming still really dominates, and there is really that's where the huge population for Korean gaming is standing right now. So Capcom, you need to make sure that you keep up your support for PC. Okay, so let's talk a little bit about the game itself. The last time that we did an interview, it was the very first major. Now it's 3 months later. So I want to ask you, it sounds like you have more characters now, as we discussed. Are there still characters? I remember in the first interview you said random Mika players were scary. Are they still scary, or are there other characters who are scary? 이제는 그 마지막 첫 인터뷰를 할 때가 이제는 3개월이 됐고, 이제는 그때부터 이제는 새로운 캐릭터들이 많이 들어왔는데, 이제 그 첫 인터뷰에 얘기했거든요. 그 인필트레이션 씨가 그때 제일 무서웠던 캐릭터가 이제 랜덤으로 한 미카였다고. 이제 3개월이 지나서 그 생각이 바꾸셨는지, 아니면 이제 다른 더 무서운 캐릭터들이 있는지 이제 설명 좀. 여전히 미카들은 무서워요. 일단 캐릭터들이 누가 사용하더라도 좀 약간 가위바위보 하듯이 이렇게 좀 심리적으로 간다기보다 이렇게 하나 선택해야 되는 거예요. 뭐 50대 50을 찍어야 되는 게 좀 있기 때문에 여전히 무섭고, 그리고 최근에 좀 무서운 거라면은 켄이라는 캐릭터가 굉장히 연구가 많이 돼서 사람들이 이제 강하기도 캐릭터가 강한데 또 프로 플레이어도 많이 사용을 하니까 굉장히 무서운 편이에요. 그 외에는 크게 무서운 캐릭터는 없다고 생각해요. 현재까지는 뭐 다른 DLC 캐릭터도 모두 현재까지는 그 정도. So first, he would like to say that Mikas are still indeed scary, and he thinks that because it's kind of like rock paper scissors, it's you don't know, everything is 50-50 with Mika, so it's you really don't know the outcome of the game with Mika. If there is anything else to add into the list, he thinks that Ken is actually a character to be feared a lot, because a lot of people have been researching, and a lot of pro players have been actually finding out how to use Ken. So after Ken, he feels there's no other characters in particular that really fears him
as such. Okay. Okay, that makes sense. So are there any players that you would rather avoid? And are there players who you really want to test yourself against? 그러니까 여기에 대회에서 이제는 선수들이 많이 참여했는데요. 이제 거기 그 선수들 중에서 최대 피하고 싶은 선수가 있거나 아니면 그 선수를 이거 이제 한번 겪어보고 싶은 그런 선수가 있나요? 피하고 싶은 선수는 일단 없어요. 왜냐면은 물론 이 선수가 강하기 때문에 좀 힘들겠다라는 생각은 하지만 피하고 싶다고 생각하진 않고 오히려 강한 선수들은 다 만나고 싶어요. 이제 그러면 게임이 재밌어지기도 하고 그리고 특별히 만나고 싶은 선수는 한 명 딱 생각나요. 저스틴 웡. 왜냐면은 지금까지 한 번도 만나본 적이 없어요. 스트리트 파이터 5로 시작해서 토너먼트에서 한 번도 안 만나봐서 굉장히 강한데 어떻게 싸울까 궁금해가지고 좀 만나보고 싶어요. 이번에 만약에 32강에서 만나면은 재밌는 게임 될 것 같아요. So in this tournament, in particular, there's no one that he wants to actually avoid, but because they're all very strong, and as much as they're strong, he doesn't want to avoid those kind of players because he believes it will be like a good fight for him. In regards to like who he wants to actually fight with, there's one person that really comes to his mind, who is Justin Wong, because he has actually never faced him at Ultra Street Fighter 5, and he really wants to know how he plays and how he like should strategize against him when the time comes. I have to say, I think, I'm English, so I have more of a neutral perspective, even though I live here. And I think Justin is looking really strong. Really strong. So I hope to see that match. I think it would be a great match. What are your thoughts on Guile? 이제 그 가을이 이제 많이 변했는데요. 이제는 혹시 그 가을이 변한 그 소감이 캐릭터가 저는 되게 막 상대방을 공격하는 것보다 단단하게 방어하는 걸 더 좋아해요. 그래서 그 가일이라는 캐릭터가 약간 방어형으로 한 대씩 때리는 캐릭터라서 되게 써보고 싶었는데 너무 많이 변했어요. 약간 4 때보다는 5의 가일이 좀 약하다고 생각을 해요. 제 생각대로 이렇게 단단하게 좀 방어적으로 하기가 힘들다고 생각해요. 그렇다고 공격이 많이 세지도 않고 그래서 처음엔 재밌다고 생각했다가 캐릭터 디자인도 멋있고 음악도 좋고 뭐 다 좋았는데 제가 생각했던 대로 싸울 수가 없어서 좀 솔직히 말하면 실망했어요. 약간. So there has been a lot of change in regards to like how Guile used to be more of a defensive character back in Ultra Street Fighter 4, and like with how much it changed, he became more of the offensive type. And then he feels like as much as he like thought it was fun, the character design was great, and like the music is great. He just feels like it's became a kind of an unplayable character for him just because he has the style to be more defensive and poke people down rather than just become more offensive. And it also hasn't been there hasn't been much improvement on the offensive in regards to like his offense, and yeah, he just believes it's gotten worse with this update, or with Guile and Street Fighter 5. That's interesting. I thought he had stronger offensive tools. 더 강한 그 offense가 있는 줄 알았다고 얘기하는데요. 몇몇 선수들이 멋있는 콤보를 쓰니까 이게 어펜스가 강하다고 생각할 수도 있는데 솔직히 말해서 4 때는 콤보가 없어도 그냥 더 강했다고 생각해요. 지금보다도. 지금은 그리고 콤보가 되게 어렵거든요. 오히려 더 4 때는 쉽고 강했는데 지금은 어렵고 강한 오펜스를 가졌다라고 차이가 있는 것 같아요. So what he really thinks about Guile and Street Fighter 5 is that like it might be flashy, it might look good just because like you can actually have combo with Guile, whereas back in Street Fighter 4 you can use simple techniques to actually get through with his offense. And like what he believes changed with Guile was that in Street Fighter 4 it was simple to combo, easier to combo that with strong offense, whereas in Street Fighter 5 became more difficult to combo but with strong offense. Okay, that makes sense. Ibuki, have you played her? Have you seen her? What are your thoughts
do you think she's scary? 이제 최근에 이제 이부키라는 그 이제 캐릭터가 이제 새로 이제 나올 예정인데요. 이제 그 혹시나 그 이부키를 이거 해본 적이 있나요? 아니면 그 스트리트 파이터 5 통해서 아니면 보신 적이 있나요? 그리고 무섭다고 생각한 그 점이 있나요? 아직 해본 적은 한 번도 없고 보기만 이제 게임쇼라든가 다른 선수들이 이벤트로 조금씩 하는 걸 보긴 봤는데 캐릭터가 이쁘고 좀 기술이 멋있으니까 하고는 싶고 그리고 무서운 점이라면 이제 5로 넘어오면서 생긴 새로운 기술들이 굉장히 데미지도 높고 멋있고 쓰기가 굉장히 힘들 것 같아서 연구하는 재미가 꽤 있을 것 같아요. 그 뭐 무섭다기보다 그냥 빨리 해보고 싶어요. So he hasn't played Ibuki as of yet, but he has seen a lot of Ibuki through like different game shows, he saw people play her, and from what he saw of her, he thinks she came out very pretty, and the animation looks cool, and he's more excited to just get his hands just try out Ibuki. Get his hands on Ibuki. I guess. Did it come out wrong? No, that's fine. I kind of stopped midway. It's an English pun, but it's good. I know. I knew it, so I kind of stopped midway. No, keep going. But if there's anything that he's scared of, it might just be like just the new skills. They seem to have a very high damage output, along with a very cool animation. He really just wants to rather than being scared of it, he really just wants to try her out. Awesome. In 4 months of playing this game, have you ever doubted your character choice? It's kind of a silly question to ask you. This question was kind of designed for other people, but have you ever had any doubts about your main character, Nash? 이제 그 처음부터 그 4개월 전에 스트리트 파이터 5를 하는 동안에 이제는 그 혹시 그 메인 캐릭터가 넷이었는데요. 혹시 그게 실수라고 생각한 적이 있나요? 역시 이거 인필트레이션 선수에게는 조금 좀 틀린 다른 안 좋은 질문일 수도 있지만 안 좋기보다 민망한 질문일 수도 있지만 혹시 이거 후회한 적 있나요? 그 넷시를 선택한 그 메인 캐릭터로? 딱히 후회를 한 적은 없고 오히려 예상대로 그냥 갔다고 생각해요. 제가 넷이라는 캐릭터를 처음으로 사용을 했을 때 강한 점이 되게 많다고 생각해서 그리고 캐릭터가 멋있고 재밌어서 사용을 했는데 1개월, 2개월 시간이 흐를수록 점점 이제 이 게임에 넷이라는 캐릭터가 좀 약점이 많이 보여가지고 이제 시간이 가면 갈수록 사람들이 많이 이기기 힘들겠다라고 생각한 점은 있어요. 근데 그렇다고 후회를 하거나 하진 않아요. 이 캐릭터 때문에 제가 이제 이길 수 있었고 많은 사람들이 좋아해 준 거니까 뭐 후회할 수도 없고 저는 잘 선택했다고 생각해요. He doesn't believe that Nash was a wrong choice for him. He doesn't regret ever choosing Nash, and he just feels like it was a cool character to play. It was and he was very strong, so he just really wanted to pick up on it. And he just feel like as the first month and the second month and the third month of him playing went on, he noticed that there were actually a lot of counters that people found out about Nash, and in that regard, he finds that people would actually it would be harder for him to actually go against people. They're laser focused on beating infiltration. Yes, and they're just so determined. So yeah, they're finding the weaknesses for Nash, and he believes it's getting hard, but he believes he never really regretted choosing Nash as his main character. It's what the crowd likes. It's so, and he really likes playing it. So he believes. Okay, so let's talk. I think we said earlier that Infiltration, you currently are playing Nash, Alex, Fang, and then you have one more character that may or may not get revealed this weekend. I think it's Ryu, but I'm not sure. But I saw you playing Excellent Adventures, and your Ryu looked kind of sharp,
So I don't know, but maybe you're kind of sharp with every character. Okay, we're going to move on to something slightly different now. Since, after 4 months, when we first spoke, we talked about the power of the shimmy and sort of understanding the game. After 4 months, is there any new realization, new thing that you've learnt about the game that has helped you? 그러니까 4개월 전에 인터뷰를 했는데요. 그때 이제는 뭐 처음 이제 게임에 대해서 이제는 뭘 알아봤는지 뭐 무슨 기술 같은 건지 알아봤는데 그거에 대해서 얘기했는데 이제 4개월이 지난 다음에 이제 뭐 이제 새로운 그 기술이라든지 그 뭐 그런 거 개발해서 그것을 통해서 게임을 더 이제는 더 잘 이해할 수 있도록 그런 것이 있는지 이제 4개월이 지나서 뭐 새로운 것이나 일단은 공격 쪽에 뭐 쉼이라든가 여러 가지 공격 테크닉 말고 좀 방어적인 테크닉을 많이 공부를 했어요. 이 게임에서는 그러니까 때리는 것도 좋은데 저는 이제 천천히 막으면서 한 대 한 대 이제 천천히 데미지를 쌓아가는 걸 좋아하기 때문에 천천히 상대 공격을 막아가고 나 혼자만 때리게, 이제 조금이라도 좋으니까 나 혼자만 이렇게 막 때리는 그런 걸 좀 많이 공부했고, 그리고 다양한 캐릭터를 많이 지금 말씀드렸던 것처럼 캐릭터를 한 3개, 4개 정도를 연습을 하고 있고, 그런 점을 통해서 게임을 공부하고 있고, 다른 선수들의 유튜브나 트위치 같은 영상을 많이 보면서 이제 테크닉을 많이 공부하고 있어요. So he really looks at he really didn't focus on like the offensive techniques such as shimmy and all that. He really mostly focused on the defensive aspect of the game. What he really likes is to stay defensive and then poke people down. He really wants to be the only one that, whether it be a little, like very small, he wants to be the only one that hits the opponent. Yeah. Every little bit counts, right? Yeah, so that's what he's been more focusing on, and with that he's been watching more of the pros like through YouTube, the videos, and like he's been watching their fight through that, and he's just been practicing in like that way. If I forgot. That makes sense. Okay, so infiltration. I have 2 tough questions for you. The first is, what are your thoughts on the 8-frame lag? And then the second one is, what are your thoughts in regards to people who say the game is boring? And do you agree or disagree? 그 이제 애매한 질문 2개나 던져볼 예상인데요. 이제는 그 사람들이 이거 많이 얘기하거든요. 그 2개가 뭐냐면 이제는 A-frame lag나 아니면 사람들이 이제는 그 게임이 재미없다 그런 얘기를 많이 하는데, 이제는 그 infiltration 선수가 생각하는 그거 대해서 무슨 생각을 하시는지. 일단은 A-frame lag에 대해서 먼저 얘기를 하자면은, 이게 솔직히 이 게임에 어느 정도 래그가 있다는 건 좀 알고 있었는데 이렇게 A-frame인 줄은 몰랐어요. 너무 이렇게 많은 줄은 몰랐어요. 그리고 사실 그렇다고 하면은 빨리 고쳐야 된다고 생각을 해요, 이 렉을 없애기 위해서. 근데 문제는 캡콤 재팬, 캡콤 USA가 저희들한테 이제 서로 각자 말도 다르고, 재팬이 하는 말도 다르고 USA가 하는 말도 다르고, 이제 플레이어들한테 이제 믿음을 못 주는 것 같아요. 그러다 보니까 이 렉에 대해서도 빨리 좀 고쳤으면 좋겠는데 이제 믿음까지를 못 주니까 뭐라고 해야 되나. 일단은 몇몇 프로 선수들은 렉을 고치면 안 된다라고도 주장하지만 저는 무조건 고쳐야 된다고 생각을 해요. If he were to first talk about the 8-frame lag, he feels that it should be fixed as soon as possible. Like that's something very important. But I guess what has been happening is that with Capcom USA and Capcom Japan, they've been hearing different things. And there have been arguments, and there are people who actually did not want the lag, who wanted the lag. And then what he's guessing is that the reason why it's taking so long to fix is because of these differing opinions. And he feels like they're not getting the trust like from the audience as should. He personally believes that
the lag should be eliminated. It should be handled as soon as possible. Yeah, I have my own thought on that. It's very sad to see infighting in a company like Capcom. The blog from Japan, which blamed Capcom USA, is a huge red flag for me, and doesn't instill confidence. So I'm a huge Capcom fanboy, huge Street Fighter fanboy. I believe Infiltration is the same. All we want is the best for Street Fighter and the success of Street Fighter. So I hope that can be sorted out. 이 게임이 그리고 좀 지루하냐 재미없냐 라는 의견에 대해서는 저도 조금 솔직히 말해서 동의를 해요. 이 게임이 너무 좀 심플해졌다고 해야 되나? 원래 스트리트 파이터 4가 끝날 때쯤에는 캐릭터가 40개가 넘었어요. 그런데 지금은 5가 나온 지 얼마 안 됐기 때문에 캐릭터가 20개도 안 되는데 게임도 좀 되게 심플하게 변했기 때문에 좀 재미가 없지 않냐라는 점에서 저도 똑같이 생각해요. 캐릭터가 되게 많으면 여러 가지를 하나하나 해보면서 심플하더라도 많은 캐릭터를 다 재밌게 해볼 수 있는데 지금 캐릭터도 적고 게임도 심플하고 그리고 뭐 싱글 컨텐츠도 너무 없어요. 뭐 예를 들어서 뭐 스토리 모드 같은 것도 좀 너무 별로고 그리고 캡콤이 약속했던 매일매일 컨텐츠를 뭐 주는 거 그런 약속도 지금 안 지켜지고 있고 여러 가지로 좀 부족하기 때문에 그 점에 대해서는 조금 동의를 하고 있고 캡콤이 좀 더 많은 컨텐츠를 저희한테 제대로 약속해서 주면 좋겠다라고 생각하고 있어요. If he were to talk about whether the game is boring, he'll have to really say that it kind of is. Like, as such, if you were to compare it to Street Fighter 4, Street Fighter 5 has become a lot more simpler as a game, and he just believes that also with the character selection, like with the end of Street Fighter 4, there were about like 40 characters in Street Fighter 4, but with Street Fighter 5, with the coming of Street Fighter 5, even if there weren't if it weren't released, like if even if it were recently released, there was like less than 20 characters in Street Fighter 5. And he was just the game becoming more simple, and the there being less characters, and he also believes that there are like less single player content, such as like the story modes, and like there were a lot of like things that Fuck ups. Yes. I can say that. It's my channel. There were a lot of deliverables for Capcom that they have not promised to the players, and then like so he just wishes that there were like just more things that come out that were promised to them. I totally agree. Now, last time we spoke, I think you said the one character you would like to see in the game was Oro. Are there any other characters that you would like to see? 이제 한때 인터뷰에서 가장 보고 싶은 캐릭터가 오로라고 그랬는데요. 혹시 이제는 뭐 다른 캐릭터가 있나요? 아직은 뭐 딱히 없어요. 지금 이제 DLC 캐릭터가 이제 이부키까지 해서 총 4개가 더 공개가 돼야 되는데 이부키도 있고 뭐 몇몇 캐릭터가 더 공개가 돼야 되는데 그 사이에서는 주리라는 캐릭터를 가장 보고 싶은데 여전히 그냥 아직 안 나온 캐릭터 중에서 그냥 똑같이 오로가 제일 보고 싶어요. 그 사에 그 얘기한 거죠. 그 사에 뭐 있다고? 캐릭터가 4개가 더 나와야 돼요. DLC가. 4개가 더. 근데 그 중에서는 네. 주리라는 캐릭터가 보고 싶고 네. 아직 한 번도 안 나온 캐릭터 중에서 오로라는 캐릭터 여전히 보고 싶고. So there are yet to be about like 4 characters that to come out, and among those he really also wants to see Juri to come out, but regardless he really wants to see Oro come out. I do too. I agree with that. Next one is a question which is a tough question. I actually moved from the UK to the US for a lot of reasons. One of those reasons was my interest in Street Fighter because it's a lot bigger here. Now, you've expressed that Korea, it's not a huge deal. Do you have any interest of ever moving to America?
이제는 그 인터뷰어도 이제 그 영국에서 이제 미국으로 그 스트리트 파이터가 이제 너무 재밌어서 그다음에 그 관심을 더 받고 싶어서 이사를 왔는데 혹시 여기에 이제는 여전히 한국에는 스트리트 파이터가 이게 인기가 없고 그런데 이제는 혹시 그 여기 그 미국으로 이민 올 생각을 있으셨나요? 그 스트리트 파이터 그 관심을 삼아서? 그거를 한 1년 전부터 생각했어요. 이제 사람들이 물어보기도 하고 미국으로 와서 뭐 좀 1년이라도 2년이라도 좀 살아볼래? 라고 물어봤던 친구들도 있고 저도 생각을 했었어요. 또 재밌는 건 저희 어머니가 먼저 미국 가서 한번 살아보라고 그렇게 얘기를 했었어요. 왜냐면은 한국에서 연습할 사람도 없고 파이팅 게임이 유명하지도 않으니까 오히려 미국 같은 데서 영어 공부를 해서 좀 살면 너한테도 좋고 그리고 좀 더 많은 사람들이 널 찾아줄 거다라고 해서 생각을 깊게 한 적이 정말 많아요. 그래서 오히려 되게 가끔은 슬프기도 하고 한국이라는 나라에서 나는 잘 하고 싶은데 뭐 아무것도 없으니까 그래서 되게 이 질문을 받을 때 되게 약간의 슬프기도 하고 되게 힘들어요. 근데 아직까지는 생각을 해본 적은 많은데 아마도 올해 캡콤컵 파이널 이후에 어떻게 될지 한번 결정을 내릴 수 있을 것 같아요. So this has been a question that he's been asked and he pondered for a long time, just for the past year, just because a lot of friends have been asking him, like, hey, do you want to like come here for 1 or 2 years, just try living here, and like even his mother actually asked him if he want to move to like America. That way he can like learn English and he would have more connections to the fighting community. Uh, so like it would just be overall very good for him. And for him, that kind of question, I guess, kind of saddened him because he really wanted to do well in Korea and just really like have the name out. But it's like it's just so much harder for him to actually to actually to actually find that way. So he was like, to answer that question, he was actually thinking about he thinks he'll know whether he'll actually come to America after the Capcom Cup this December Capcom Cup final. So Wow, that is extremely exciting. That really is, and would only make actually America stronger. If and when you come to America to live, clearly you will represent Korea, but America will probably claim you as theirs. So how do you feel about that? 이제는 그 미국으로 이민을 오시면 이제는 그 분명 한국 선수로서 이거 대표를 할 텐데 이제 미국도 똑같이 이제는 인포트레이션 선수를 이제는 그 대표로 이거 삼고 싶어 할 거예요. 그거에 대해서 이제는 아마 어떻게 생각을 하시는지. 되게 뭐라고 해야 되나 되게 어떻게 보면은 되게 민망한 건데 한국 선수로서 가는 거니까 한국이란 나라를 대표하는 선수가 되겠지만 그래도 예를 들어서 제가 미국은 그런 거 있잖아요. 웨스트 코스트 vs 이스트 코스트 이런 것처럼 만약에 샌프란시스코에 살면 그런 거 정도는 재미로 야 그러면 웨스트 코스트에 누가 있냐 뭐 저스틴도 있고 인필트레이션 이사 왔지 해서 이 정도는 할 수 있는데 그래도 미국에 원체 좋은 선수가 많으니까 제가 미국이란 나라를 대표하는 건 좀 너무 미안하잖아요. 그 나라에 좋은 선수가 많으니까 그 정도는 할 수 있는데 나라 대표는 좀 힘들 것 같아요. So he will definitely want to represent Korea as coming in, even if it might be he just feels overall very bad to represent America. Like there's a lot of strong players here, but he thinks what would be fun rather than representing a whole country is like there are like this West Coast, East Coast versus East Coast, and he thinks it would be fun if he were to like move to San Francisco or something, and people would be like, oh yeah, who's representing the West Side? Oh, there's Justin. Oh, but yeah, Infiltration also moved not too long ago. So yeah, we have Infiltration for the West Side. Oh my God. He does not want to represent for the entire country, the nation,
but he thinks he would like to represent just for fun, like the regional. All right, so West Coast. All right, I live on the East Coast, and like if Infiltration goes to the West Coast, that's like game over, guys. Game over. So please move to the East Coast. We will house you. We will buy you free things. We will make your life amazing. 이제 그 인터뷰어도 이제 동부에 사는데 이제 서부에서 이사 오면 그러면 이제 우리는 완전 게임 오버니까 제발 이사 오라고. 아니 그 새로 그 공짜로 이제 음식도 주고 그 집도 주고 할 테니까 제발 그 동부 쪽으로. 저를 동부로 데려가는 것보다는 차라리 뭐 토키도나 다이고 선수를 데리고 동부로 데리고 가는 게 차라리 낫지 않나. 그게 더 재밌지 않을까. He thinks it's funner to bring someone like Daigo to the East Coast, rather. Daigo. So Daigo, please come move to the East Coast, and then Momochi and anybody who's beaten Infiltration in the past would be great. Okay, so I want to wrap this up. I want to say thank you so much to you, and there's a whole team back here as well who have been very patient with me, so I was very lucky to get this interview. So thank you all. And do you have any shout outs? Do you want to say hello to anybody? 네, 마지막 소감이라든지 아니면 누구한테 이제 아마 이제 팬들한테 한번. 네. 일단은 한국에서 보고 있는 분들한테는 항상 응원해줘서 고맙다고 하고 싶고요. 또 이 게임 되게 재밌으니까 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 일단 32강 갔으니까 내일도 열심히 할게요. 그리고 CEO에 와주신 모든 분들한테 되게 재밌는 대회 와서 많이 즐겼으면 좋겠고, 네, 뭐 미국이나 뭐 일본이나 한국 그런 거 상관없이 이 게임 많이 즐겨주시고, 우리가 캡콤한테 계속 이렇게 야, 너희들 이렇게 잘하고 있어 잘못하고 있어 이렇게 피드백을 계속 줘야 되니까 계속해서 이 게임을 주목해줬으면 좋겠어요. 그래서 캡콤한테 계속 얘기를 하고 우리 둘 다 잘 됐으면 좋겠습니다. 팬 게이머들도 캡콤도 계속해서 많은 좋은 얘기 부탁드려요. 저도 열심히 프로게이머로서 대표해서 얘기를 해드릴게요. 고맙습니다. He really wants to give a shout out to all his Korean fans out there who's cheering for him regardless, and he really wants to encourage other Koreans to really play Street Fighter because it's really fun. And on top of that, he would like to thank all the people who attended CEO, and irregardless of whether Korean, Japanese, Chinese, American, it's just been really fun. And like he believes that like together they can really improve Street Fighter as a game. So he really hopes to improve the game with Capcom, and that way we can all like flourish, improve as with us as gamers, and with Street Fighter, like with Capcom, the company, and with the game. And thank you. Well, thank you very much for taking the time. I just want to say we're all going to say goodbye. Peace out, guys. Take it easy. All right, cut. We're done. This interview is going to last 17 hours. Just kidding. People will have to stay up very late to watch the whole thing. I mean, you're getting paid for all this, so I don't get paid shit. I just like the game. So whatever.